Very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle brought to you by Emmanuel Gon and Harry Kombe. Back to the SDGs, Leo. I think we need to focus about SDG 4, quality education. Over the week, hata si over the week kwa sababu hata bado tuko midweek. Yeah, so waziri yule Machogu, anaitwa Machogu, ameweza kuangalia mambo kidogo hapo ya education kabisa, na I feel like it's very important if we can mention a word or two about the quality education, or rather the SDG 4, so that tuone vile kunaenda. Meanwhile, our dear viewer, kumbuka kwamba tuko live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the social media platform, X and Instagram at Vito Africa 1, Facebook and TikTok at Vito Africa. Karibu sana ukaweze kuandamana nasi hadi pale mwisho pale. Hii imeanza kuwa kawaida yangu. So how have you been? I've been good. Toka jana I've been good. Nashukuru. Last time tukiongea kidogo haukuwa kidogo niseme haukuwa mzuri. You are not that healthy. Yeah, nashukuru naendelea vizuri. You are not that healthy. Unajua ukisema hivi inakani. Ulikuwa mgonjwa, ambia watu bwana. Ugonjwa sio nyonge. By the way, umesikia COVID-19, coronavirus ni kama inarudi. Na jamaa ambao wamesema hivyo ni wale jamaa wa Wuhan, China. Imerudi au inarudi? Wamesema inarudi tena na kwa dangerous zaidi. Jamaa wa Wuhan bwana wametuavulia bwana. Wamesema now COVID-19. Wameita tu coronavirus. COVID-19 kwa sababu ile ya 2019. Wao wamesema tu ni hiyo virus itarudi na inarudi mbaya sana. Hiyo ina maana tunahitaji tujipange kama nchi kwa mambo kama haya, kwa sababu magonjwa ni sehemu ya maisha. Ni sehemu ya maisha yetu. Hatuwezi si tu kwamba hatuwezi kuyaepuka, tunaweza tukayaepuka, lakini kwa ugonjwa kama huu ambao unakurupuka tu hivi, tunafaa tuwe tumeweka measures za kuhakikisha kwamba kwanza afya yetu haidhuruki kwa kiasi kikubwa, tunaokoa maisha vya kutosha, na uchumi wetu unabaki kuwa stable. Shida ni kwamba wale jamaa wanatengeneza magonjwa lab. Alafu waamue wacha wanasema tu release lini. Wanasema tu release kama vile vya iPhone 15. Nasikia kuna viumbe fulani wameumia, lakini iPhone 15 wameweza kuzimiliki. So let's get back to business, quality education. Naam. Na niulize swali ambalo najua unalijua. Naam. Do you feel like wewe umepitia hiyo? Do you feel like ile system umepitia ina deserve kuitwa quality education? Kwanza tungeanza kuulizana what is quality education. Tutafika huko, but let us start from that point was I received education, whether quality or not, I received education, and I'm grateful for that. Bro, hii tabia yako ya kurukaruka vitu hii sawa tu, sawa. So on my end, I feel like I did not go through quality education as a system. It was not that. It wasn't a quality education. It doesn't deserve quality education. Na niitaje tu moja kwa moja kwamba ile kuingia wakati wetu sisi tulikuwa tuko na nursery. Naam. Hatukuwa na ile KG1, KG2. Siku hizi nasikia hizo pia zimebadilika. Ile KG ilikuwa inamaanisha nini? Kilogram. Si nakumbuka tukiingia tulikuwa tunaambiwa fanya hivi, sijui mkono usipofika wapi. Mimi bro, ulifanya hiyo? Deep state. Unaambiwa huyu bado rudi. Alafu uzuri ulikuwa hata after 1 week unaweza bado ukaitwa waka confirm ilikuwa ni ukweli. Unajua ama iko kweli? Umenikumbusha mbali sana. Hizo time pale niliposomea, ndio class ilikuwa ni moja. Sasa kuna watu ambao nilienda wapata wanaendelea. Tulikaa tulijifunza the same things. But grateful mazee kwa
hayo ambao tumepitia they've made us into what we are today. Wewe lakini ulitembea kwa group of schools. Unajua group of schools nyinyi ulikuwa na issues zenu tofauti. Usinifanye nikaita hapa CEO wa Vito Africa Bwana Silas Kombe. Tafadhali zungumza. Hiyo ilikuwa ni group of schools. Vile alikuwa mwalimu wangu ule. Bas, group of schools. Group of schools. Haikuwa group of schools. So now that haukuwa unataka kwenda direct to you quality education. Quality education is wide. However, kwa kifupi tu tuta describe quality education, au mimi ninge describe quality education kama ile elimu ambayo inang'ang'ana kuhakikisha kwamba imeachieve ile full potential ya huyu mwanafunzi. Imemtoa mahali ambapo yuko na ameweza kujitambua fully yeye mwenyewe. Labda kwa lugha ya kimombo tungesema kwamba kuna aspect ya holistic development katika education na inclusivity katika education. Na nikizungumzia mambo ya holistic development au kuachieve full potential ya huyu mtoto, ni education ambayo inahakikisha kwamba huyu mtu au huyu mtoto au mwanafunzi ana grow emotionally, ana grow socially, mentally and physically. That is holistic to me. Na hata spiritual hapo ndani. And the end goal? The end goal ni huyu mtoto aweze kuachieve potential yake, aweze kujitambua na awe wa manufaa katika jamii. Hivi kwamba jamii inahitaji different players, kama tu vile kwenye uwanja. Najua hujawahi nihusisha na kuna Maguire. By the way, Maguire jana alianza game na Manchester United. I feel like hii ni kitu muhimu ambayo mtazamaji anapaswa kujua. Manchester United wakafunga tena ndani ya wiki moja. Tunafunga siku hizi, tunafunga tu, hatutambui sisi tunafunga tu, tunafunga. So jana kuna bao 3 ambazo ziliingia. Na haturingi, watu wamekuwa wakisema sisi tuko na kiburi, tuna mdomo, sijui nimeona watu tu wakiingilia Fidel pale, Sajay pale, wakaingilia. Kuna yule mdada pale huwa anafuatilia sana Vito Sport, yule wa Manchester United. Najua kama anasikiza sasa hivi watakuwa na comment. Wamewaingilia sana, lakini sisi tuko kidete, sisi tuko imara, sisi tuko na nguvu, sisi tuko na kasi. Tulikuwa tunaangalia wale elephant ambao mnasikia jamaa wa Manchester wanaweza ongoza wakapiga, sisi tuko alafu mwisho wa siku wanaanguka. na nakumbuka hapa nilisikia siku hizi anaitwa goal akiwaambia watu hapa kwamba hii maneno tumetengeneza hii maneno na wiki mzima hii itakuwa ni Vito Sport kuanzia Jumatatu. Oh my. Sijui kwa nini nilisahau kuanzia Jumatatu. Hii inaitwa Manchester United. Tuko imara, tuko kidete. Yaani nguvu. Nani amesema kwamba hamko imara, hamko kidete? Why do you have to remind us? No, sasa unajua kuna vitu zenye nyinyi mmekuwa mkiongea. Mama yangu, Manchester United. Anyway, congratulations. Thank you. So mpenzi mtazamaji, do not congratulate Manchester United. We are used to winning. No. So do not congratulate us. Rather unaweza tuambia sasa quality education to you what it means. Actually. Now do you feel like ulipitia through quality education katika ile system yenye umesoma? Of course systems ni nyingi. Kuna mtu pengine amepiga, mimi nilipiga nursery, nikapiga class 1 mpaka class 8, nikaenda form 1 mpaka form 4. Alafu nikaenda huko kwingine bana, nikapiga University of Nature for around 6 years. Alafu nikajipeleka campus, nikapiga miaka zingine huko kadhaa, nikatoka. Sasa nimerudi tena kuhustle huko nje. So I feel like just tell us from your personal experience na ile system yenye wewe umepitia, do you feel like that's quality education according to you? Have you realized your full potential? Because the issue is you should study, you should learn, and of course fulfill your full potential. At least tuseme from the education system nimepitia hapa, mimi nimefika hapa,
I normally look at the wazungus. Mhm. Sometimes unasikia huyu jamaa sijui ati ni mtoto mdogo. Last time sijui ilikuwa ni story za jaba na mbwa zile toy, unaona toy kama simu kama Itel, nasikia zinatengenezwa na watoto. Wale watu wanatumia simu za Itel, hiyo kumbe ni kazi ya watoto majuu, wanajifundisha. So vile wanakuwa wakienda kwa machua, wakiwa watu werevu ndo wanatoa simu kubwa kubwa kama Dear viewer, hebu tuambie, is there any other way of ending your day apart from joining Vito Africa? Hakuna bwana, Come hakuna. and Mimi end niko your sure day hakuna. with laughter, love and fun conversations. Conversations. Hapa tutumia dialogue. Conversations. Bwana, Convo. mazungumzo matamu ya kuchekesha, Naam. ya kuhakikisha kwamba jioni yako inakuwa njema. Naam, nimeona kuna vitu vingi vinatiririka pale kwenye So kabla hiyo tutaje kwamba the SDG4 kama tulivyosema inaitwa quality education. And vile tu kidogo niseme Mr. Harry. Vile bro hapa amesema kwamba the goal actually is to make sure to enable everyone, girls, boys, men, women, to make sure that they study, they learn, and they fulfill their full potential. Yeah. That is the main goal. And it is also there to ensure that kuna hiyo inclusivity na hiyo equitability ya quality education. So lazima tu ikuwe all round. I like the way umesema tu ikuwe holistic. Si tu side moja isilemea side moja. At least at the end of the day, after going through that that whole system, ukuwe sasa ni mtu mwenye unaweza kuwa presented pahali popote na ukaflow tu. And by the way, when you mentioned holistic, it reminded me of a certain story. Huyu journalist huyu ambaye inasemekana alienda akapiga picha mtoto mahali fulani kulikuwa na ukame. Na yeye ni journalist, alipoona yule mtoto, kama vile wengi wetu ambao tuna create content siku hizi, tukiona kitu the first thing inakuja kwa akili, that is content. Yeye akaona this is news, akapiga picha. Na ile picha ikawa inakuwa edited na akaandika article nzuri. Lakini alipoulizwa sasa huyu mtoto alienda wapi, kwa sababu katika ile picha kulikuwa na vulture, alikuwa ni kama anamsubiri yule mtoto afe apate chakula, ndio ikamhit yule jamaa kwamba yule mtoto bila shaka alikufa na akaliwa na ule vulture, and I was the only one pale ambaye ningeweza kumsave. So at the end of the day, this guy committed suicide. That's the type of education tunazungumzia. Was it quality education? Because being holistic, there's the emotional part of education, lazima ijengwe pale. There's the social part, lazima the spiritual part. So si issue ya kwamba unafunzwa kwa mfano tunasema mimi nataka niwe journalist kwa mfano. So elimu inanifunza niwe journalist. Kuna aspects nyingine muhimu za maisha ambazo this education is supposed to instill in me. Si issue na hiyo kazi. That is quality education, that is holistic education, that is education ambayo iko equitable, sustainable na iko na aspects za inclusivity in it. Very nice, very nice. Acha tupite ule upande wa pili wa studio. Pale ndani ya Vito Africa YouTube channel pale. Kumbuka kwamba tumesema tuko live. Tuangalie comments zinasemaje, alafu turudi hapa tukisonga. Naona Madaraka 5 pale amesema locked in, asante sana na karibu sana. Benjamin Katana amesema on point, na wapata vizuri nikiwa Mwarakaya. Mwarakaya ni huko unakujua? Mbali sana. Mwarakaya. Asante sana. Sajay pale amesema tuned in, ogopa Wuhan wale ni wale wa coronavirus. Binti Ali pale amesema nipo ndani kabisa. Asante sana Binti Ali. Karibu sana. Kidogo ni comment lakini Binti Ali karibu sana. Benjamin Katara, I feel like unafurahia bro. Benjamin Katara amesema Chanvu Chanvu ni hatari sana. Sawa, lakini kwa sababu tumesema uhondo wote hapo unapakuliwa Vito Africa, tusemeje? Hiyo ni morali tu. Unajua kufurahia ndio yenyewe. Unajua maisha by the way, unajua it's very healthy sasa hii tukiongea tukicheka. Bro huko nje ni
kukavu, uko nje ni kubaya. baya. Ukitoka kama umenuna uingie hapo unune, alafu toke uendelee kununa. Na unajua siku hizi umeona mpaka cases zingine zimekuwa wacha tu. So Jay pala anasema education ya Kenya ilinidhulumu sana. After nursery mkono wangu haukuwa unashika sikio ya the other side, ikabidi ni repeat. Sema kupata na kgs nikapiga 3 years. Hii nao haikuwa fair kabisa. Nimekumbuka kg ni kindergarten. Kindergarten. 3 kilogram kindergarten. So bro, mimi nakwambia hivi. Alafu tena mtu anajua kabisa uko bright, lakini anasema huyu ni mdogo hawezi. Sasa unakuwa unashangaa tuenda baba mawe. Sajia anasema kwamba alidhulumiwa sana na hiyo elimu ya Kenya. So after nursery school mkono wangu hauko unashika. Mimi sikumbuki, lakini nikiambiwa nishike sikio. Group of schools. Soma hiyo comment nyingine. Sajia Fidel Gona. Asante sana. Keep it locked to Vito Africa. Una comment hapo. Una comment. Bro, acha uadui. Bro, soma hiyo comment. Kwa hiyo comment inasema ama tumalize kipindi. Acha tufunge. Inasema hauko unashika sikio the other side. Ikabidi ni repeat. Sema kupatana na kgs. Nikapiga 3 years. Hii nayo haikuwa fair kabisa. Akaendelea pale. Manchester United tunasema. Hiyo sauti ya mpenzi mtazamaji anasema sauti iko chini. Kiburi. Ni ile. Kiburi ni ile Manchester United. Itaisha tu. Watueleze Manchester United katika jedwali wanashikilia nafasi ya ngapi, lakini hata hivyo hii ndio sehemu ambayo tunazungumza kuhusu quality education. Unaona sasa. Sawa tu. So yes, quality education. Kumbuka kwamba tumesema pia unaweza kuangusha comment yako pale ukatuambia quality education kulingana na wewe inamaanisha nini. Na je, do you feel like ulipitia hiyo quality education? Because to me I feel like kama tu nilivyosema, I feel like most of the time tumekuwa tukipelekwa kwa systems zenye unaenda ukimaliza then unarudi tena nyumbani. Ikubidi tena sasa upigwe character development kwa mtaa. Ndio sasa uamke. Ujue okay, so naweza fanya hivi. Unajua Kenya kuna venye unaweza enda ingia jiji pale ukaibiwa mpaka ukajua so hii kumbe ni style pia ya kuishi. So wewe pia unaweza kuwa hata mwizi from ile experience yenye umechapiwa. The common enemy tu ni mmoja tu, poverty. So ikikutuma hivyo inakuwa hivyo. That's why tumekuwa tukisikia tu kuna graduates wengi lakini wanatama. I feel like hiyo quality education, we have education, but I don't feel like imehit pale kwa quality. Haijaweza kumeet zile expectations the learners and their potentiality ama their destinies, if I may use it. So again, katika malengo haswa ya hizi SDGs, hususan SDG 4 ya quality education, ilikuwa ihakikisha kwamba watu wanapitia ile system. Hiyo nafikiria tumeitaja. Of course kuna hiyo primary pengine na secondary, hususan ambazo zimeweza kushikiliwa sana na serikali nyingi. Most of the countries wamekuwa kisimamia hiyo part. But again pia the main focus ilikuwa pia ni kuhakikisha the most vulnerable pia wanafikiwa. And I think that's why wakati nikieleza hapo nyuma nimesema women and men, girls, and it was that specific. You see, sometimes back kulikuwa kuna dhana kwa jamii tofauti kwamba pengine mwanamke si mtu anafaa kufunzwa ama kupelekwa shule na vitu kama hivyo. So I feel like bado tunapoongelea kuhusu quality education kama ulivyotaja kwamba there must be ile inclusivity, ni lazima tuangalie katika hizo angles zote, because at some point pia tunaweza ongea for it to be quality lazima tuangalie the percentage. Kama class ilianza maybe na 15 girls na 15 boys, wamefika wangapi kule kwenye pengine tunahisi ni mwisho? Kama hawakufika wote, pengine the number of ladies walikuwa chini, then it means that is not quality. Most likely it wasn't favorable, and so haijaweza kukamilisha methali ya hawa ambao hawakufika kule. So I feel like a lot of kuna vitu vingi ambavyo ni lazima vifanyike ndio sasa equalify kwa the quality education.
ulikataa kujibu hilo swali. Sikumbuki ni swali gani, lakini quality education. Whether I received, ukasema tuanzie, umesema will receive education. You are very specific. Yeah, I received education. About the quality part, nimesema kwanza acha tuanze na the meaning of quality education. Na vile umezungumza kuhusu aspect ya inclusivity, I just need to echo on that, na niongezee niseme kwamba kuna the PWDs. Yeah. Wanafaa wawe hapo. Very important. Hao hawafai kutengwa, hawafai kuachwa kando, kwa nyuma, au ni sehemu ya hiyo learning process. Ni wanadamu kama wengine, na lazima tuhakikishe kwamba mandhari yametengezwa ya kuhakikisha kwamba waatilifu wanaweza wakapata elimu. Umesema ya kuhakikisha watilifu. Hiyo PWDs. Ndio watilifu. Wawe hapo pia wapate hiyo elimu. Mpenzi mtazamaji, andika ulemavu wa aina yoyote, mtu anaishi na ulemavu. Lakini si kuishi na ulemavu, huyu ni mlemavu. Najua ilisemekana, sijui akisemekana ni mlemavu inakaa iko somehow harsh. Okay. Yes. Anaishi na ulemavu. Something of sort. Okay. And it is also believed that we are all potential candidates. Kabisa. So at any point kinaweza kuturamba tu. So that means we need to look at them, na lazima tukuwe na wao, yani karibu. In fact, kila mahali. That simply means hata sisi hapa Vito Africa we need an interpreter in that case. Yeah. Ndio tu tunaweza kufikia wenzetu wale. Na kwa sababu umetaja hilo tayari, ni moja kwa moja niingilie pale kwamba unakumbuka kuna siku unafikiria tulikuwa na wewe tukatembelea shule fulani pale. Naam. Na hali haikuwa vizuri ile tu kusema ukweli. So I feel like there's a lot to be done. There's a lot to be done, na hii a lot ianzie kwa system yetu. Kwa sababu I'm just trying to look at it kwa zile shule ambazo tulisomea. How friendly were we kwa watu ambao wanaishi na ulemavu? Kwa zero friendly. How walimu wetu nao walikuwa wanatu encourage vipi to befriend hawa watu? Hata most of the time hawakuwa wanalizungumzia, na hata wao wenyewe treatment yao towards these people ilikuwa mbaya. Kuna venye ulikuwa ukisikia, yani ukisikia tu akitajwa hiyo, kuna mtu mpaka sura anabadilisha kabisa. Haikuwa tu ina picha mzuri wakati huo kabisa. Na vile vile unakumbuka wakati sahihi jamaa akiambiwa kwamba wameweza kuripoti kwa universities, mwezi tu wa 9 nafikiria walivyoanza kuripoti. Kulikuwa na ripoti katika vyombo vya habari kwamba kuna kijana mmoja ambaye alipita tu vizuri na hakuweza he was not, I'm not so sure whether it was a he or a she, but that student was not blessed in any of the universities, and the reason is because he's a PWD. So it was too unfortunate, but I feel like kuna kitu ilifanyika after hiyo. Sasa hiyo concern ilikuwa raised, but it's too unfortunate if wakati huu kama mpaka tena serikali iweze kukumbushwa, ama zile agencies zenye zinashughulikia hivyo kama saa hii mpaka wafanye kukumbushwa, then that's too bad. Inamaanisha kuna utepetevu wa hali ya juu. Mpenzi mtazamaji, unaweza andika hiyo utepetevu wa hali ya juu. Na generally tu sisi wote I feel like tunahitaji kuplay hiyo part mzuri, kwa sababu pia katika jamii nyingi inasadikika kwamba watu wengi hawana ile hawajaweza kuwatambua. So kuna ile kuwaficha, vitu kama hivyo tu, vitu vingi ambavyo tunafaa tu viangalie, so that tuhakikishe hii quality education. Tukitaja quality education, basi ni kitu at least iko in line na chenye tunaongea kabisa. Sijui kama una la kuongezea hapo kabla tuangalie katika pia zile targets, the specific targets za hii quality education, because tumetaja, alafu najua kwamba wewe umepitia ile mambo ya CBC kidogo tu. Lazima tu unajua CBC, unajua nimeisikia. Twende huko.
Tuende wapi sasa? Huko kwa targets. Hapa kwa kuongezea, nadhani tumeyazungumzia yote. Tumeyazungumzia karibia yote. Ni serikali tu ihakikisha kwamba imepeana au imecreate ile environment ya quality education ku take place. So as SDG4 mwanzo kulikuwa kuna some targets zenye zimelengwa kwa the local governments. Local government wahakikisha wanafanya hivyo that by 2030 at least they should ensure that all girls and boys wame complete free, equitable and inaitwa equality. Yes, and equality primary and secondary education. All. Yani boys, girls wote lazima na ikuwe free. Yani ikuwe kitu affordable. Yani lazima kuna statement nilikusikia ukiongea before show ya wakati ule wa mwanzo kwamba ilisemekana kwamba issue yetu kubwa ilikuwa ni elimu, kuondoa ujinga. So I feel like hiyo primary na the secondary bit ni hiyo kuondoa ujinga kabisa. So that was one of the targets, and that is a good target. Whether it will be achieved by 2030 or not, and the how is a good target. But we can talk a little bit about the same. I feel like Kenya wamejaribu in some way, because just the other day walikuwa wamesema stories za 100% transition. So I feel like at least kulikuwa kuna hiyo room ya mtu akitoka high school asikuwe limited in any way, kwamba pengine akitoka primary asikuwe limited in any way kuingia the secondary school. So I feel like kidogo kulikuwa kuna hiyo msukumo ama the goodwill ilikuwa kidogo inaonekana pale. However sijui kama ilikuwa ni ule msukumo ulikuwa unaenda vipi sana. Though nakumbuka machifu wakipelekwa. Mimi kuna time nilikuwa nikifundisha, nilikwambia na nilikuwa shule moja, kuna siku kilituramba. Unajua maafisa wa elimu wakati wengine sijui acha nisiongee vibaya bwana, but let's be real, pengine siku moja nitarudi huko alafu niambiwe ulisema hivi about hiyo ensuring that they complete the primary and the secondary education, and that it should be free. I think I liked how Kibaki did it. That was a good move. Madarasa yalijengwa, vitabu vikapeanwa, na wanafunzi wakapelekwa shuleni kwa wingi, and it was free. That is for the primary school. Na yeye alikuwa vile nilivyoona, iwapo labda angepewa muda zaidi, ile transition ingekuwa very smooth. But kwa kusukumwa na hiyo target, wengi wamepitishwa secondary school. But japo serikali inasema kwamba it's free, secondary school reality ni kwamba it's not free. The politicians wanasema it's free. It's not free, and that is why most wanna join but they don't complete. Sitakuuliza kwa nini unasema hivyo, kwa sababu records zao zinaonyesha hivyo. The data is out, it is in the public domain, na zinaonyesha hivyo. So whether tunajaribu, na hisi kama tunasuka mkeka lakini tumewashia moto huko nyuma. So at the end of the day hatuta achieve hiyo, kwa sababu wengi wana drop hapo katikati because it's not free. Unlike ile primary education ya enzi za Kibaki, that one was free. Wengi walijoin na wengi ile time hata kuna wale wazee wenye walikuwa hawajamaliza walienda shule. I remember kuna kijana mwingine kule tukiwa primary alikuwa anajiita Diesel, I think Diesel, alikuja akaanza sijui class 1 akiwa na around 26. Alikuwa mtu mzima, but alikuwa mtu tu ana discipline yake. Nilimwacha shule hiyo time. Sasa mimi nikitoka class 8 nilikuwa half his age, lakini yeye bado alikuwa hapo. But the issue is just, it's not just completing the primary and secondary. The learning outcome lazima ilikuwa ikuwe fulfilled. So venye tu unasema si stories za kwamba fine ipitishwe, though umetaja kwamba pia kuna challenge pahali ambapo I feel like maybe kuna watu ambao wameinyamazia na hawajataka kuitilia mkazo vizuri. So target ya kwanza ya kwamba wamalize mwanzo haijakamilika. Na ya pili pengine wengi wanaomalizia bado
zile outcomes kidogo, the relevant and effective learning outcome kidogo ziko nje. So that is just that is one of the targets. Nyingine ilikuwa ni ile ya early childhood development, stories za care zile, which I feel like ilikuwa inafaa kuanza before hiyo. Kuna kale kanini, unajua siku hizi systems za siku hizi niliona zilikuja zika, especially pale nilivyokuwa nasema stories za KG1 baby class The early education thing, I think Kenya tumejaribu sana. Because looking at the county government, zimejenga ECDs. Yani hata natamani yani niende the classes are good. The teachers are well paid, they are very happy. Like zama zetu walimu wetu wa nursery ni kama walikuwa wanabeg mazee, lakini shilingi 20 shilingi 5 which hata mimi nilikuwa si feel poa. Baada ya kufika secondary school na sasa kuanza kuona life sasa vile iko, I looked back at my nursery school teacher, alifanya kazi nzuri. Nasema they are paid well. Sahi they are paid well. Wanalipwa okay, see let's say it's better yes, okay, than how it used to be. True. Tena na percentage kubwa sana. A very big percentage. Sure. And they are happy, most of them. Tukilinganisha na zamani. So about ile venye hiyo affordability, about their affordability part, very many kids naona wanaenda nursery na wanasoma, which to me I will say it's affordable. Yeah, kwa sababu ya hiyo number imeongezeka. Yeah, and because the teachers are happy, the quality of education bila shaka si ya kutiliwa. Have you realized kwamba kuna hizi private institutions zenye zimeanza zinakata for the early childhood? Nafikiria last time nikiangalia early childhood ilikuwa inaenda sijui mpaka class 3. Bora tu ni huku chini chini, at least wale watoto but and I feel like kuna shule nyingi zenye ni private zenye zinaenda mpaka hizo levels, then ndio wa feed the public. Na hiyo inaletwa na kwa public schools. Ni vile tu umesema group of schools. Sasa hizo ni semi group of schools ambavyo vimetokea. Kwa public school they are very strict with the age entry and all that. So with these private schools, kwa sababu ya the nature ya uchumi, mzazi atakuwa na mtoto ako very young, atapelekwa hata kindergarten, inaitwa ni play groups sijui hizo zile za kulala na umeona sasa kwa public schools hakuna hiyo. Kule ukienda ni strictly learning. Mtoto sijui awe na miaka 5 ni 7 aingie aanze kusoma. Na si lazima ajue Kizungu pia. Si lazima ajue Kizungu, atafunzwa pale. Huko kwa public. Huko kwa public. Atafunzwa kuongea Kizungu. Atafunzwa hapo. Kuongea Kizungu. Atafunzwa hapo. Si kuna somo la English hapo. Atafunzwa hapo kuongea Kizungu. Kabisa. Okay, fine. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, dear viewer, endelea kuangusha comments, bila shaka tutakuwa tunazirejelea pale tukizipitia. Another target ilikuwa to ensure kwamba there is again equal access for all women and men, especially now kwa the vocational training vitu kama zile. And of course wakati tukiongelea kuhusu the vocational, I feel like hizo tutaongelea pia hata the tertiary education ambayo ina include the university colleges na vitu kama hizo. I feel like hapa sisi sasa hapo kuna issue kubwa. Kwanza acha tuanze na wakufunzi wenyewe na walimu. Most of the teachers na the parents wako na dhana, na hapa ndipo ambapo quality education inapotea kwa kiasi kikubwa. Kuanzia hapo secondary school wakitransition kwenda mbele, wako na dhana ya white collar jobs, na watu wawe employed. Na hisi kivyangu mimi hiyo ina limit ile potential ya huyu mwanafunzi, kwa sababu huyu mwanafunzi tayari anakuwa fed. You have to be an accountant, they are paid well. You have to be a doctor, you have to be a teacher, you have to be all these big jobs. So umesema hiyo ni dhana ya both the teachers and the parents. Kwa the
feed sasa kwa mtoto, kwa high school ama kwa mtoto wa high school. So by the so time walimu kwa high school level. yeah. Okay. Tunaenda kwa tertiary sasa. Eh. So I'm looking at the transition. Okay. Ndio sasa tuje kwa ile shida kubwa Yeah, pale yeah, inapotokea. yeah. Naam. So and that is why sasa umenifanya sasa nataka kuruka, but that is a very big challenge. Sure, kwa sababu huyu mtoto for 4 years umemwambia you have to be a pilot, you have to, hiyo imemwingia kwa akili. Labda huyu jamaa is good in art, anataka kuchora, ako na huo uwezo, amebarikiwa, he could make a very good musician. Maybe this guy has an innovative mind, he could do this, he loves nature, he could take care of things, and such like things. Sisi wakati ukisoma ulikuwa ukitaja ukianza kuchora, ukianza kuimba utaitwa mjinga na mwalimu. Yaani babako analipa fio, unakuja ukiimba unakuja ukiimba riri sasa. So kulingana na walimu hiyo time ulikuwa unaonekana kama wewe ni mjinga. I remember when I was in high school, there was this teacher I have to mention, Mr. Agufana. The last time tuliongea aliniambia ako majuu huko, alikuwa akifunza French kwa shule yetu, na alikuwa anataka sana nijifunze hiyo bonjour na nini. He was a good friend. Why were we friends? Because I used to play the piano. And he would tell me, though I couldn't relate then, he would tell me, you know, you are talented in this thing, and do you know that if I had a son and he wanted to be a DJ, I would have let him be. And I would look at Mr. Guvana and like, mwalimu mtoto wako awe DJ? And he was like, yeah, because that is what he loves. Now it makes sense. Mbona nilikuwa namtazama hivyo? Because back at home and most of the other teachers are like, you should be a doctor, you should be a lawyer, you should be a teacher, you should be. But Mr. Gufana looks at me like, this boy is talented. Bro, I will play the piano. Achana na sahi. I would play the piano, and the whole school was like, and it's a boys school, wanashangilia mazee. We need to see how best we can mentor you urudi. Ukue mentored urudi huko. Nirudi huko. But I nowadays I do production. Imenisaidia by the way. No, but I feel like kama ilikuwa hiyo sasa unajua, okay fine. Mimi nakumbuka nikiwa form 2 niliulizwa zilikuwa kitu ambition ama zilikuwa kitu gani? Mimi nilisema sina na kidogo kinirambe. So nilivokaziwa macho kabidi nikasema mwalimu, but at the end of the day nafikiria mwalimu nitakuwa vipi mwalimu sasa. So kuna vitu zenye ilikuwa by the way venye tu unasema walimu hawakuwa wanatu but again I feel like pengine ni hiyo time hakukuwa kuko hata wale walimu wakienda training, because nafikiria mimi nikiwa campus nikisomea tu walimu tu bado I feel like sisi you'd meet lecturers na wanakuambia hapo akili nafunguka, and I feel like ndio pia ulikuwa unaweza fundishwa vitu kama critical thinking, mambo ya entrepreneurship, simply because haujawekwa pale kwamba wewe sasa umefungiwa kwamba sasa wewe utakuwa yule mwalimu wa math hapa ni wapi. Hapa ni wapi? Wewe sasa una jamaa fulani anasema kwamba waulize mwalimu wa geography. So I feel like kidogo kumekuwa na changes pahali. At least watu wafunguliwe kwamba si kufikiria kwamba ni lazima sasa iwe hivi. Unaweza kusomea hata kitu kingine na bado ukafanya kitu kingine. However, bado naona kama hatujaweza kuachiliwa ile ya kwamba if you feel like you are good at this, just pursue this. I feel like bado hatujafikia hapo. However, najua pia tutataja kuhusu CBC vile tutakuwa tunaenda kumalizia. So usitaja sahi, utahitaja tukienda kumalizia. Naam. Bado tuko hapo kwa vocational. Kuna ile pia dhana ya kwamba watu wamemaliza form 4. Kuna watu wengi tu, mimi wakati nikifundisha walikuwa wakisema mtu ukimwambia okay fine amepata maybe C, grade C yenye mostly tunajua kuingia kwa degree ni ngumu, na target kwa sababu wamekuwa tu na akili ya kwamba ukipita utaenda campus, ukipita sasa akifail hiyo kwake yeye either repeat ambao ni ngumu ama aanze tu kuteseka huku nje, kuteseka by yani yeye ako ready tu kufanya kitu yote sasa hii, yani amechanganyikiwa tu. So at some point I used to advise my students kwamba I feel like tunaweza enda hata hizi ma vocational training, because
the vocational training centers, hizi colleges, polytechnics, because in fact hata the government yenyewe imeinvest heavily. Kuna wakati fulani ikipitia area sijui itakuwa ni constituency gani kule, unaona Weru Technical, kuna ingine Godoma Technical. That is Malindi. Godoma iko Ganza. So unapata ni kitu tu pengine kwa kichwa yetu tutasema ni polytechnic, lakini ukiangalia venye iko haikai polytechnic right now. Now ile ilikuwa ikiwa, is it Nairobi Polytechnic kama ilikuwa inaitwaje sasa, ni TUK, Technical University of Kenya. Ilianzia hapo, and the Mombasa one, Mombasa Polytechnic, TUM, na bado kulikuwa kuna ile Kenya Coast Polytechnic sijui ilikuwa ikiitwaje, but the institutions are very big. So sisi wakati tukikua vile pia hatukuwa tunawachiwa ile, yani tulikuwa tunaonekana kwamba mtu anapoenda kwa polytechnic ni loser, ni mtu ameanguka, ni mtu tu yani hivi. But pia hapa nitaje tu kuna rafiki fulani hivi, najua unamjua vizuri, anaitwa Mohamed Ali. Naam. Mohamed Ali huyu mmoja tu, babake Ina. Huyu jamaa. Do you know that huyu jamaa sasa yuko kwa technical nini institute. I think sijui Godoma sijui wapi. Na ni mtu ako kazini actually. But yeye mwenyewe amekaa, kuna wakati tu nikawa namuuliza, and by the way we'll invite him kwa Vito siku moja akuja aongee pia. Naam. Yani I feel like I'm interested in this thing. Ni wapi ambapo naweza ipata? Bado utaenda sijui ni polytechnic ama ni wapi, ukasomea hiyo kitu. Si ujinga na si bure. In fact I came to realize later, because kuna wakati tulikuwa tukisoma na jamaa walikuwa wamepiga, is it diploma, walikuwa wamesoma kwa college fulani, alafu sasa sisi tumeangushwa kwa klasi ya maths. Kuna mahesabu hapo sijui topology, vitu ambavyo havieleweki kabisa, sijui unasikia tau nini unasikia maneno ambao ama hata ukijapewa hizo notes hivi kama huko wa class huwezi soma. Ni science tuna masymbols zikifuatana, lakini mtu alikuwa class atakusomea hii nasomwa hivi na hivi na hivi mpaka midude tu imechorwa. But unapata jamaa ametoka college bro, hiyo kitu yani anakuambia hii ni rahisi. Kuna jamaa unajua campus pia shai rekebisha lecturers fulani, akanyosha mkono akamwambia kuna mahali it was during an exam bro, hiyo hesabu ndio ilikuwa nimepiga ya kwanza by the way. Alafu jamaa ni correct 20 marks, hiyo kitu kimeingiana. Alafu jamaa akasema excuse me na ni kwa exam kwa hall bwana. Kilikoramba bro, tunashangaa kwa hizi vitu bado zina exist tu. And also what's the problem? Look at number 5. Jamaa kaangalia sasa hiyo nasema number 5 nimeipiga nimevunja najua ni 20 marks. Jamaa akasema there is an error here. Wewe nilisikia kuvunjika wewe. Na jamaa alikuwa amepiga, ametoka college. Bro, that is a true story, ilikuwa penye. True story. Tulikuwa kwa hall moja pale inaitwa FLT Hall B. FLT Hall B. Wale ambao wanaweza relate ndio. A true story bro. Huyo jamaa alikuwa yaitwaje? Huyo jamaa nilikuwa namuita jina mbaya. Jina mbaya kisha kwambia tukitoka hapa studio. Jamaa fulani huko from the Lex. Vitu wana kweli, mimi nadhani ni memes bwana. Mimi real bro, real kabisa. So you can imagine mtu anadharau pengine college, because kama sisi ulikuwa umepiga ka grade kazuri hapo, sasa unachukulia wewe utaenda college nini, lakini wale jamaa college sio, unaona mpaka kuna wale wengine wanapigishwa ma uniform. Naam. Wewe ukienda campus music, sisi wengine ni kuenda huko, umeenda umejipeleka campus huko, kuna nini ambacho umesoma, mara umeenda ukalala time ya class mwenzako akakusainia, alafu mwisho wa siku una graduate na kuja huko nje. So I feel like kuna zile places kama ni the VTCs na vitu kama hizo, ni vitu zenye VTC, vocational training center. Unajua sasa VTC inafanana na VTC bro, acha mambo yako bwana. Anyway, so I feel like jamii mzima inatakiwa kuelimishwa kwamba hizi vitu, si hizi institutions haziko pale kwa watu wamefail, ziko pale kwa sisi jamii mzima. Ni pale kwenye unaweza enda ukapata skills ambazo zinaweza ina match to direct. Direct. Leo hii ukienda patana na mtu amepiga degree ya electrical engineering,
sijui nini, utakuja pata yeye na mtu amepiga electrical installation kwa the village polytechnic, mwenye amefanya electrical installation anaweza kufanyia kazi kushinda yule engineer. And on that I will agree with you. Thank you. Na hiyo ni kwa sababu ya zile dhana ambazo ziko instilled in us kwamba degree nzuri, sijui si tu kwamba ni mbaya, it is good, ni watu waende. However, tumelimit potential ya watu or rather the learners kwa kuwafeed hiyo ya kwamba they should go for these big jobs and the likes. Tunasahau kwamba huyu mtu akona potential yake yeye mwenyewe, akona interest zake yeye mwenyewe. The other challenge on this part, sasa tukielekea kwa the tertiary education, ni hata mtu anapotoka pale the job market haipo, kwa hiyo anakuwa na kibarua. Ikumbuke kwamba hii system nzima ambayo tumempitisha, because it was not quality education, hakufunzwa huyu mtu about entrepreneurial skills au vile ambavyo anaweza kujiajiri. And then here amemaliza, the politicians wanaambia kuna masuala ya kujiajiri siku hizi. Anajiajiri vipi? Anaanzia wapi? Mtaala haukumfunza hayo mambo. So it becomes a challenge because the education system haina ile quality. Kwa hiyo mtu amefunzwa kuwa mwalimu kwa mfano, akili yake inamwambia mimi I should be employed by the TSC. Mtu amefunzwa kuwa daktari, akili yake inamwambia mimi ni employed na the county government, ni tibu watu. Hafikiria hata labda kwamba anaweza akaanza kufundisha, kwa sababu ashavishwa zile njuga za elimu anazo. Anaweza kuanza kufundisha pale mtaani watoto wawili watatu, na akaanzisha hata shule yake, akapitisha zile dhana ambazo ako nazo zikialign na the national objectives za education, vitu kama hivyo. Kwa hiyo akili imefungwa kwamba huyu mtu ni awe employed. The same happens kwa engineers na hizi career nyingine. The whole system sawa, ameenda kwa interest yake ni ya engineering, lakini akili imefungwa, especially wale ambao wanaenda kwa the institutions of higher learning za degree hizo. Akili zao zimefungwa kwamba wewe you should be employed, you are an engineer, kutakuwa na vibarua huku chini all that inakuwa ni challenge kubwa, na ina water down ile quality ya education ambayo ingepitishwa kwa huyu learner at that given point. Thank you so much. So last but not least, naam, kama tulivyosema, quality education lazima ihakikishe kwamba ile potential imekuwa realized. So another target was to ensure that whatever chenye kinafunzwa ama mwanafunzi anapitia, zile skills na knowledge ambao anapata lazima zikuwe na labor market ambayo itakuwa imetokelezea pale nje, which will be created from there. So I feel that's another bit ambao pia the systems inatakiwa ziangalie. Let us not just kupeana vitu ambavyo pengine, nafikiria last time was it a session on Vito, ile ya kwamba students wengi sahi wameendea sijui course gani, zingine hazijaenda watu. So just imagine hata kama kungekuwa kuna opportunities kwa ile course zenye wengi wameenda, zitatoshea kwa wale wenye wameenda because wengi wameenda huko. So I feel like kuna takiwa pia wakati zile courses zikiwa zinapangiliwa, wengine wanafunzi wanaitwa kule, ni vizuri zaidi pia kuwe already kuna job market ambayo kidogo inaingiliana na zile skills na ile knowledge ambayo watu watakuwa wanapata pale. And hapa nafikiria ningependa sana kufurahia sana hizi polytechnics, the VTCs ambazo nimetaja na zile zingine za mtaani, because I feel like zinaenda direct kwa kile kitu chenye tumefanya. Mtu ameenda kufanya electrical installation, wao ndio direct utakuja kuta wao ndio wamefanya wiring za nyumba nyingi. In fact, by the way, kwa sababu na huku kwenye tuko ni places zenye ziko na mahotels, you realize that hotel industry yenyewe hawezi chukua mtu ametoka utalii direct. Ukienda utalii utarudi huku ufundishwe tena, ndio sasa baadaye ndio utambua sasa alikuwa lakini amesoma, lakini utakuja urudi. So utapata kule bado hao watu wenye wanaangalia maintenance, sijui wanaangalia mambo ni plumbing. Jamaa wamepiga plumbing ni wenye wamepitia polytechnic, not
university sijui ameenda fanya sijui inaitwa water engineering ama vitu kama hizo. Mambo ya electricity, anything to do with electricity, electrical issues, hizo vitu zote bado wataangalia mtu alipitia wapi polytechnic, because kule wanajua it's more of practical, ni vitu zenye mtu anaweza relate direct. So I feel like it's important sahi, especially the young people waweze kuconsider ama tuweze kuconsider sisi wote kuweza kuziangalia, na hata kama hatutaenda sisi, but let us try kuportray a good picture. Nafikiria the image ndio kidogo imekuwa mbaya wakati mwingi. Let us make sure that tuna raise your awareness kwa kila mtu, ndio sasa aone kwamba kuna ile umuhimu. Sahi ukipata kuna mtu sahi gari yake ikiharibika, atatafuta yule jamaa ambaye yuambua hakumaliza class 8 lakini ameenda fanya mechanics pale polytechnic kama VTC. So kuna vitu vingi ambazo sisi tu mtu tukiangalia hivi juu tu utasema ni nini hivi, but in real sense these guys ndo wako legit, wao ndo wako na real deal huku nje. I'm not saying sisi wengine huku si legit, but I feel like it is equally important. Na by the way ina impact a lot of skills, a lot of knowledge yenye ukiangalia hivi tunavyoongea, wale wenye wamefungua hizi makampuni, hata kuna places ukipita kwa mfano wa Mombasa, jamaa ni kama wanajiajiri wao wenyewe. Unlike mtu ametoka campus atakuja keti kwao aseme hakuna kazi, wale jamaa hawezi keti kwao. So utapata yeye anangangana because at least amekuwa ground. Unajua ziko ground na wao wenyewe wamejiweka pale ground, na na feel kama wanafanya vizuri. Tukienda kumalizia show, nipitie comments alafu tutarudi kumalizia. Utakuwa tu unataja tu briefly kwa hii system sasa venye tunaenda, kama ni kuchange sijui ama ni vipi, wewe ndio utakuwa unatuambia sasa. Ututajie briefly tu about the CBC, alafu tutakuwa tunamalizia kipindi. Naona muda kidogo umekimbia sana. Nimeona pale John Murimi amesema tuned in. Asante sana John na karibu sana. Sajai pale alikuwa amesema Kenya tunatepetea sana, we still have a long way to go. Hata kama most of us of our institutions are ISO certified, but in delivering quality education, that's where we draw the line. Akarudi pia akasema in short tuseme in our education system tunasuka lusihu huku luateketea tu venye tulikuwa meeleza. Alafu watamu kwa lugha ya mama hiyo. Watamu Super Online TV pale wamesema good job. Asante na Watamu Super Online TV kwa sababu wame comment. Hawa jamaa juzi niliona pia clip yao walikuwa wamesema, watu wamesema huko nje kwamba wamekosana sijui vitu gani. Watu wameleta propaganda nyingi, lakini Watamu Super Online TV pale wali clear the air kwamba walikuwa na issue. Nafikiria wakasoma kidogo content kidogo kutoka kwa Vito na wakarekebisha. Well, the issue is wao walikuwa na issue. I think they were uploading some videos zenye hawakuwa na concert something of sort, na kikawaramba kiasi, but at least they are back. Na congratulations Watamu Super Online TV for the good work, and of course for tuning in hapa Vito Africa. Tunasema Vito Africa, this is home. Karibu sana. Karibu. Mwanzangu hapa tukimalizia kipindi, maana naona muda kidogo umekimbia. About the competency based curricula. Naam. Inaitwa competence based curricula. Okay. Na vile tumeelezea kuhusu CBC and quality education and realizing the full potential of the learner. Yeah. I feel like there are things ambazo zinaenda hand in hand. Okay, it was not in the public domain kwamba hii system iletwe because ya vitu fulani ambavyo havikuwa vimewekwa sawa. But ukiangalia ule mtaala vile ulivyo, I think unaelekea ku achieve quality education. Kama ulivyokuwa formulated. It's a good thing. Na naweza sema kwamba ni mwanzo mpya, kwa sababu unajua the problem with the 844 system is that tunakuja tunajudge potential ya lana wetu na mtihani mmoja tu mwisho wa labda ile course miaka 8 miaka 4, ambapo nahisi ni kama kumuonea huyu mwanafunzi, kwa sababu chochote kinaweza tokea. Anaweza kuwa ako sawa, lakini labda ile siku akifanya ule mtihani, kwa mfano acha nikueleze historia yangu, nikifanya mtihani wa biology,
that was paper 3, nakumbuka vizuri sana. Kiingia pale lab, kulikuwa na gesi ilikuwa ni kama imeachiliwa, so I inhaled, ilini koroga vibaya sana. At some point hata nilikuwa nahisi kisunzi, nilitoka nikakaa chini kabisa. Sasa najaribu kufikiria, sitakuuliza grade lakini baada hapa tutayazungumza. Naam. So najaribu kufikiria, mambo hayakuwa mabaya sana vile, lakini kingeniramba ingekuwaje? Kwa hiyo ile ilikuwa inatuharibia to some extent, but with the CBC na vile wako na assessment kila baada ya muda, nahisi ile itasaidia kuachieve ile potential au kutambua ile potential ya huyu mwanafunzi na kubreed society nzuri zaidi. Hata hivyo kuna vitu ambavyo lazima viwekwe sawa hapa na pale, hususan vile kuna uhusiano au kuna yale masuala ya mwalimu, mwanafunzi na mzazi. The three main stakeholders ni lazima wa cooperate. Huyu mzazi huyu ni lazima na yeye pia atolewe ile dhana, afunzwe mawili matatu kuhusiana na masuala ya elimu, kwa sababu ni rahisi sana huyu mzazi a corrupt akili ya mtoto. Mwambie, wewe mwalimu amekwambia unaweza kuimba, what is that? Achana mimi niwalipo vile vile tu, kwa sababu wazazi bado ni wale wale. So huyu stakeholder huyu anahitaji kufanywa kazi. Kwa walimu wanahitaji kupewa training ya kutosha, pia wa embrace, japo wame-embrace huu mtaala, lakini wazidi kumpatia zaidi. Lakini the CBC thing, it's a good thing na itatusaidia sana ku achieve quality education. Very nice, very nice. Nasikia siku hizi wazazi wanasema mwanangu amekataa kushika kweli. Yaani hata assignment tumemfanyia tena akaenda kukosa zote hizo. So our dear viewer, thank you so much for joining us. This was Vito Lifestyle. Remember to keep it Vito Africa, this is home. Kila siku ya Juma tuko na vipindi kuanzia saa 2 kuendelea hapo, usikose kuangalia. Na hadi wiki inayokuja katika kipindi cha Vito Lifestyle tumekuwa wako Emmanuel Gona na mwenzangu hapa Heri Kombe. Kwa heri. Kwa heri.